Sadi is here. Daniel is here, right? जी बिल्कुल चेक हो गया. We'll wait a bit. बाकी सब लोगों के लिए फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑन होते हैं तो फिर we'll start off, right? ओके So Maria has joined as well. Good. So we are for at the moment. Zuhaib is also here. Maria has Dr. Maria is right back. मेरा ख्याल है जी we all should wait for max 5 more minutes यानी कि 8:10 पे exactly start कर लेंगे. जो भी join कर लेगा well and good. The rest would be joining off later. It's their choice. कोई ऐसा issue नहीं. ठीक है. Then we'll go through everything और मैं आपको थोड़ा intro दे दूंगा कंपनी क्या है किस तरीके से है and what we are trying to do. All right. So 6 people are on board and we'll be starting in exactly at 8:10, waiting for the others to join in, so nobody's missed out. And please keep in mind this is a two-way session. हम इसको बड़ा interactive किस्म का session लेके चलेंगे because it's not about that कि सिर्फ one-sided चीजें होंगी. Whatever you have in your mind, whatever the things are, आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो. You can ask me anytime. But at this point of time as well, you have the liberty that you can come directly and ask me क्या चीज़ है, कैसे है, कैसे नहीं है. Because until or unless we are clear, we cannot move towards what we are trying to do. अच्छा, जब तक बाकी लोग आते हैं इस तरह से कर लेते कि is it possible that everybody of you just give your slight introduction by your name, your qualification, and you can say simply that what was your last assignment. दानियाल आपसे स्टार्ट कर लें. जी दानियाल. So my name is Daniel. I've done Bachelor of Commerce back in 2014. My last job was in Amerisoft. I was a sales executive there. Perfect. Okay. Next, तौकीर, आप बता दें अपने बारे में. My name is Takir Tarak.
I completed Bachelor of Science in Mechanical Engineering from Concert Saiva and MBS from Victoria University Saiva. All right. So next, Maria. Assalamu alaikum. My name is Maria. I am doing MCS. I am software engineer and also Android mobile developer. Okay, perfect. Sadi. Assalamualaikum. My name is Saad bin Ahad. I have recently done FSc pre-engineering. Now I'm looking for university after the result. All right. Zuhair. Assalamu alaikum. My name is Zohaib Ahad. I am doing BBA from Superior University. Right now, it's my 4th semester, and now I am a bachelor student. Perfect. And I think Tayyiba is left. Tayyiba, kindly. Yeah. So hi guys, I'm Tayyiba. I'm doing my bachelor's in political science from CUNED, and I'm running a startup which is based in Sydney right now. I'm co-partners in that, and we are running a digital marketing agency alongside. Perfect, perfect. So I think we have waited enough. और मुझे बताएं अगर किसी को language barrier being very open, I can commute in Urdu and English as well. I don't think so किसी को यहाँ पर language barrier होगा. But if you feel that I missed out anything or you haven't been cleared on that, तो आप लोग मुझे जरूर बीच में बेशक इंटरप्ट करना. ठीक है. सबसे पहले तो यार ये है कि आपको मैं अपना बता देता हूँ, कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर काम का बता देता हूँ, so that you all are clear that what we are up to and what we are trying to do. ठीक हो गया? अच्छा जी. My name is Hamad, and if I talk about myself, I had done my BB Honors Dual Specialization from Superior. Then I did my MBA from Punjab University. I have an extensive background of marketing, sales, and promotions, and have a vast 18 years of experience working in multiple MNCs, Unilever, Philip Morris, and other companies. But as the world is changing drastically and moving things are changing very rapidly. Reasons कुछ forward तो अपनी जगह पे, लेकिन चीजें evolve हो रही हैं. People are moving towards IT. So I took a decision a year or so back that we should also change to adopt and need to adopt those changes. So for that, I started off working on social media in terms, लेकिन उसमें being pretty open, the biggest challenge which I faced was that 80% of the social media is fake. Number one. Number two, जो बाकी 20% exist करता है, उस 20% का problem ये है कि they just try to get the hard work done and yield the cream out of it. और ऊपर से जो क्रीम है वो अपने पास, और जिसने हार्ड वर्क किया है, just giving a penny or two or saying okay, this is you, this is yours. And the third worst part was, which I found in this industry, was कि आपने सारा कुछ कर लिया, हर चीज हो गई, but you are being told only what is benefiting them, but you're not being guided for the setup. के एक होता है सिर्फ और सिर्फ इतनी गाइडेंस के जिससे आप एक बंदे से काम निकलवा सकते हो, और एक गाइडेंस वो होती है जिसमें यू आर शेयरिंग योर नॉलेज एंड गिविंग एवरीथिंग टू अदर गाय ताकि उससे बेहतर हो सके. आई एम अ पर्सन टाइप ऑफ पर्सन जिसका माइंडसेट इस तरह का है कि वी शुड वर्क टुगेदर, बिकॉज द मोर यू वर्क टुगेदर द मोर यू कैन यील्ड द रिजल्ट्स, व्हिच इज माय पर्सनल बिलीफ एज वेल. अच्छा, अब अगर बात करें, सो आई स्टार्टेड ऑफ almost 2 years back. फिर gradually I was going through different times because learning things weren't quite easy, but eventually you get to know about the things. So we founded a small little company which is a registered company by the name of AHF Digitinium Private Limited. So in the last year, so initially we were having a team of almost 8 to 10 people who were working in the small capacity, and we have been moving around for, you can say, almost an year and independently working on it. But now we had a plan to expand our setup, and expansion हम इस तरह चाह रहे हैं कि हम लोग rather than just keeping it to ourselves, why not make people, empower them and tell them that yes, you can earn as well, and ultimately the setup on our end would expand. They'll be earning, we'll be earning, and it won't be that kind of an earning
कि normally जिस तरह होता है कि जी as a data entry operator you will be getting just you can say 15,000 per month, 18,000 per month. No, we are giving an open opportunity that okay this is the opportunity. ये earnings जो भी हैं आपके सामने आ रही हैं, जो आपके UTM से डेटा से हो रही हैं, वो सारी earnings आपकी हैं, pretty open. The part मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि which AHF Digitinium would be मतलब sharing with you, that would be only the 30% of first 3 payouts. वो भी उसके अगेंस्ट आपको ट्रेनिंग का चार्ज नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट ये है कि आपको फैसिलिटेट कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ बाकी मैनेजमेंट की सारा चीजों के. एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू द कंसल्टेंसी, दैट्स योर चॉइस. आप जब तक कंटिन्यू करते हो यू विल बी जस्ट पेइंग 30% आउट ऑफ योर टोटल पे आउट. अच्छा, this is pretty much about it. अब मुझे बताएं कि anybody has a question till now, so we can proceed further. कोई question हो, कोई चीज जो कोई समझ ना आई हो, please be open about it because everything is about clarity. All clear? Yes. Okay, perfect. It's all clear. That's very good. Okay, the next thing अब हम करते क्या हैं, मैं आपको ये बताता हूँ. AHF Digitinium वैसे तो there are thousand or you can say million ways of earning money on internet. Online is you can say a big sea in which you can dive and you can get things out of it. हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, that is called PPC marketing, pay per click marketing. पेपर क्लिक का क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि व्हाट इज पेपर क्लिक, बट जस्ट फॉर द वंस हु डोंट नो, पेपर क्लिक इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें ये है कि आपने अगर कोई चीज पब्लिसिटी की है, पब्लिसाइज की है अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, और आपके लिंक से लोग उसको जाके व्यू करते हैं, परचेस करते हैं और कुछ या ऐसा रेफरल देते हैं, तो उसके ऊपर आपको अर्निंग होती है. ठीक है. एंड इसके जो सा अर्निंग का तरीकेकार ये होता है कि इसकी पेमेंट्स होती है पर 1000 व्यूज के ऊपर. ठीक है. और पर 1000 व्यूज के लिए कहा जाता है CPM, क्लिक पर मिली. ठीक है. तो क्लिक पर मिली के हिसाब से आपको पेमेंट हो रही है कि कितने लोगों ने किया. हम लोग बेसिकली काम करते हैं with 2 or 3 clients which are already on board with us and we are having almost 30 websites जो कि हमारे साथ अभी on board है. और उन 30 का सिनेरियो ये है कि उनके all those websites are publishing their articles. कंटेंट में उनके आर्टिकल्स होते हैं जो उन्होंने पब्लिश किए होते हैं, एंड वी as a you can say publisher, we are publishing their articles on our platform जिसमें Facebook भी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है. तो हम उनमें से एक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म चूज करके चल रहे होते हैं बिकॉज जस्ट टू कीप इट यूनिफॉर्म वी चूज सिंगल प्लेटफॉर्म. अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिंटरेस्ट के बारे में कौन कौन जानता है? I know about it. You're aware of it? Yeah. All right. So Maria also knows about it. Or Yes, sir. I also know about. Zuhair knows about it. Okay. So what about Tokir? आप जानते हो? Yes, sir. I know about. Okay. Danial? Yes, little bit. बिल्कुल ठीक हो गया. सादी? Yes, sir, I know about it. Okay. Anybody who is unaware or haven't heard about Pinterest? कोई ऐसा बंदा? देखो, be frank and be very open because the fact is कि when you are starting up, so we should be clear enough with everything because it's not about that it could cause embarrassment or anything. जब learning होती है तो मेरे लिए भी इसमें कोई ना कोई learning निकल रही होती है. So we all would be working as a team, as a family, to get the best out of it. ठीक है. So all clear. Nobody needs to be briefed on Pinterest, right? But still, I'll just take you through it at the end, just for you can say simple clarity. अगर मैं बात करूँ उसमें, तो let me get to the meeting controls. Okay. So we were talking about Digitinium. So I'll just skim you through it that what we have been doing, what we are, and what is the plan. So AHF Digitinium. The vision of our company is to evolve a growing channel into a global world by adding on the missing ingredients with zeal to empower. This is simple English. मैं आपको बोला
quick go through करवाता हूँ because I don't want to waste your time in it. तो बड़ा simple quick go through ये है कि we are trying to establish an organization जिसमें सिर्फ organization अकेली जो सी strong नहीं हो. Every individual is strong enough and empowered enough that he is growing, he or she is growing in current globalization. और अच्छे तरीके से काम करो क्योंकि अगर सब ग्रो कर रहे होंगे विद ऑर्गेनाइजेशन तो अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ग्रोइंग एज वेल. ठीक है जी, दिस इज आवर विजन. अगर आप आगे आ जाएं, मिशन पे आ जाएं, तो मिशन क्या है? मिशन इज प्रीटी सिंपल, टू प्रोड्यूस क्वालिटी सर्विसेज. जो हमारे आगे क्लाइंटल है जिसमें यूएस कंपनीज हैं, वी आर लुकिंग फॉर अदर कंपनीज एज वेल. ऑब्वियसली हर कंपनी क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए मतलब लगी रहती है. To provide quality services along with quantity for client satisfaction via smart. Smart आप में से काफी लोगों ने देखा भी होगा. It's pretty simple that we set specific goals जिस पे specifically stick करते हैं. फिर measurable, how we can measure them. Agile, that we need to be agile enough to cover the things within the defined timelines, and those timelines should be realistic as well. And when the timelines would be realistic, so you will be completing your work within the time provided to you, and you would be having time bound. So this is smart, nothing special in it. अच्छा, हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे वो प्लेटफॉर्म है Pinterest. ठीक है जी, जिस पे हम काम करेंगे तो इट्स मोर देन जस्ट शेयरिंग, मोर देन जस्ट राइटिंग अ कंटेंट और एनीथिंग. इट्स प्रीटी सिंपल दैट यू विल बी पिनिंग आउट थिंग्स और उस तरीके से चलेंगे. अच्छा, हमारा बैकग्राउंड क्या कि इंडिविजुअल आईटी स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड इन 19, started off from 2 people, 200 accounts, currently standing at 70 plus individuals, 5,000 plus accounts. Campaigns directly, indirectly executed as a vendor for Facebook, for Instagram, for Pinterest. ठीक है जी. अच्छा, currently in process of revamp with official corporate kickoff. Business basics: entering into contract with business clients, project analysis, defining the aligned terms with the clients, arrangement of office premises and everything, development of teams and allocation of tasks, check and balance during the execution, ensure timely reporting to the clients. अच्छा जी, प्लेटफॉर्म्स जिन पे हम काम करते रहे हैं या कर रहे हैं वो अभी तो उनमें सिर्फ अभी एक Pinterest है जिस पे काम कर रहे हैं. इसके अलावा YouTube, यस इट्स देयर, वो हम मतलब उन चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाएंगे. फेसबुक है, उस पे कुछ कर चुके हैं काम. इंस्टा है, ट्विटर है. आपने मेरा ख्याल है ये सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी देखे होंगे. एनी प्लेटफॉर्म व्हिच इज you can suggested by the client, it's fine with us. So this is the core management of our little family organization. It's me, Hamad. Farooq is the managing director, and I've told you pretty much about me. Farooq is also an energetic individual, having a 15-year plus experience under his belt, and has been delivering multiple projects and executions with efficiency, and holds specialty in plants, general order supplies, online selling, online marketing. So he's quite good with it. Okay. The message which I have already given you verbally as well, that we at AHF Digitinium are working not just to complete the assignment, as we are more focused on the purpose rather than execution. Just to clarify you, we are more focused on the purpose rather than execution. It's not about just बस ठीक है आपको बताया, आपने किया, करने के बाद results जो मर्जी निकल रहे हैं, जैसे मर्जी अब फटाफट करके जी. जो एक होता है जिसको कहा जाता है कि you are working in a straight line regardless that you are producing some results or not. हमारा focus result पे है कि we are more result oriented rather than to have execution process पे focus होना चाहिए. But I won't mind that if somebody is working late at night at 12 a.m. and producing more better results rather than somebody working 9 to 5 in the morning. So I would be appreciating obviously both of them, but the one who should be appreciated more would be the guy or the girl, whatever, female, जो कि अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो रात 12 बजे कर रहा है. उसको एक ईज ऑफ माइंड देना चाहिए कि भाई वो जैसे इजी कंफर्टेबल है अपने काम के लिए वो काम करे. और अगर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली रिजल्ट्स आर द की थिंग्स टू बी डन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी टीम ऑफ थॉरो प्रोफेशनल्स, मैंने आपको पहले बता दिया, नथिंग मोर अबाउट इट. और टास्क जो सा है वो हमारे लिए वो मैटर करता है कि टास्क करना इशू नहीं है. टू डू द बेस्ट, दैट इज द की थिंग.
because nobody remembers that who's second. So always try to fight for the first position. ठीक है जी? यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज अभी जहन में पॉप अप हुई हो? anybody of you want to ask, or shall we move forward? I think all are good, so we should move forward. Is it? Yes. Okay. So if we talk about the highlights, Pinterest पे आप कैसे काम कर रहे होगे, क्या चीज़ है? It's pretty simple. It would be, हम आपको सिखा के रहे होंगे, मैं जो ट्रेनिंग सेशन जिसकी आपको बात कर रहा हूँ, account opening, obviously you all are known to it, so familiar to it, you don't have a problem, कोई ऐसा मसला नहीं. Jenny start day, that how we have a 7 days daily task which you would be carrying out. किस तरीके से है उसमें? number 1 board creation, what type of board you need to make, saving pins, what type of pins you need to save, how to save them, how many pins, what is the algorithm to be followed, so what type of people you need to follow, how to create your pins, participate, practice the above, that what have you done in the past, so time bound tasks for completion, and in the 7th day overall analysis before kickoff. So this is the 7 days, you can say, the short course which would be done in the beginning, just to let you know. और इसमें ये है, normally आप लोगों ने at a time किसी भी Facebook का, YouTube का, किसी social media के maximum कितने accounts operate किए हैं at one time? Any one of you जिसके ख्याल में उसने maximum accounts operate किए? 50 प्लस हो जाते हैं. 50 plus, okay. तौकीर? Sir, 10 plus. 10 plus. तैयबा? I don't think I've done more than 2. Okay. So Maria? No idea. No idea. Daniel? Around 10 to 15. 10, 15. So here comes the catch. Here comes the difference. क्योंकि अभी तक तो आप सारे जो सुन रहे हो वो यही सुन रहे हो कि यार अगर Pinterest पे आईडी बनाया, आईडी बना के उसके ऊपर मैंने जो पिक्चर्स या डेटा डाल दिया और वो लोगों ने व्यू कर लिया, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जिसके लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग एंड ये एंड वो, इतनी सारी डिस्कशन, सारा कुछ चल रहा है. ठीक है? Here you would be starting off, because if you would be sharing on 1, 2, 3, 4, 5 accounts, you'll be able to squeeze out a little out of it. ठीक है? Here you will not learn, you do 7 days task. In 7 days task, it's not about a single ID. Here you will be learning about that how to manage 150 Pinterest accounts on your system, in which each account takes 3 minutes maximum to get the daily execution done on it. So why 150? How? ये मैं आपको चीजें आगे बताऊंगा, सिर्फ अभी समरी बताने का मकसद ये. और ये 150 अकाउंट सुनकर बंदा एक दफा your mind boggles about it कि इतने ज्यादा अकाउंट्स किसने करने और कौन करेगा. But it's not that. यही चीज है कि why I have to give you training for a month or so, कि to manage all those accounts within the stipulated timeline and how to get the things done smartly and shortly, ताकि आप maximum result yield कर सको from the minimum resources. One laptop is giving you a fruit of almost 150 laptops or 100 laptops or 100 systems. I believe that's the key to do it. Secondly, ये है कि आप 150 accounts को operate करने के लिए अगर 5 घंटे में आप ये काम कर लेते हैं, अगर आप full 150 भी कर रहे हैं, तो anybody can imagine कि it's being done by way. और फिर ये कि उनको सिर्फ ये नहीं है कि accounts बनाना और चलाना, how to make them, how to settle them, कैसे हैं उनकी videos, ये वो, everything would be shared. और फिर उसके बाद उनको बनाने के बाद what should be the strategy, what is niche, what is business, ये हर चीज जो सी है आपको इस पूरी जर्नी में, ट्रेनिंग में 1 मंथ में सिखाई जाएगी. फिर वो बताने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली मैं बताता भी जाऊंगा कि मेक योर अकाउंट्स, कल की असाइनमेंट ये है, इस तरीके से है. Once you're done with your assignments, then आपके जो accounts बने, then I'll guide you how to grow them, because before starting to post your own material, you need to grow those accounts so you have maximum reach, because आपको तभी benefit है कि your accounts have maximum reach. The accounts which don't have reach, वो worthless हैं.
उसका फायदा ही कोई नहीं कि अगर आपने अपने अकाउंट पे एक पेन सेव की है एंड इट्स बीइंग व्यूड बाय 2 पीपल, तो आपने अगर सीपीएम क्लिक पर मिली पे काम करना और 2 लोग आपकी पोस्ट व्यू कर रहे हैं, तो आपको तो 500 दिन लग जाएंगे कि एक मतलब सीपीएम कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आप 4 या $5 कमाओगे. So after 2 years, you'll be saying, yes, I earned $4, $5. So would that make sense? लगता भी No, सब. not really. Sorry? I don't think that makes sense. It should be boosted somehow. Yes, it should be some handsome amount. So for that, what is the mechanism? What is the algorithm? How to manage? और फिर 150 accounts को आपने 150 का word सुनकर पता कहता है कि it's too much. लेकिन उन 150 accounts को आपने किस तरीके से पैटर्न से सिस्टम में रखना है, क्या करना है कि you don't need to open again and again, type the email ID, type the password, और ये hassles को कैसे close करना है कि you just double click, your account is open, you just save the pictures, close the account. Next account, double click, account open, save pictures, close it up. Double click, account open, save pictures, and close it up. So you are completing one task in just a couple of minutes, so that you're completing all the tasks within 5 hours. So you can work it. और दूसरी चीज ये है कि definitely there is no such time bound limits in it. Yes, you have 24 hours cycle for you. That for instance, अगर 28 तारीख है, 28 तारीख की सुबह आपको असाइनमेंट मिल जाती है, जो कि असाइनमेंट would be a link given to you जिसमें already pins बनी हुई हैं. You just need to save them in your accounts. तो वो आप 28 रात 12 बजे तक भी छोड़ के 29 को नेक्स्ट डे 12 बजे से पहले पहले तक जब मर्जी कर सकते हो, at your convenience, because it's everybody has their own priorities, own system, own routines. तो उनको डिस्टर्ब किए बिना you can move on further. So shall we move further? Yes. Okay. Yes, sir. Let's go. Okay, these are the simple just pictures. For instance, these are the guys which we have already on board, and Iman, Umair, Hasil, Kamar, Danish. So these are the trains. Trains are something which are links which you'll learn further. So this is my second team: Bahawar, Mujahid, and Maruf, Zonera, Mafia, Arij, Manur. So ये आपकी, this would be a sort of your reporting format on which you will be reporting. It will be like that you will be assigned a number, और आपको पता है आप जो अकाउंट्स कर रहे हो ऑटोमेटिकली, जिस तरह अगर आप देखो अहमद के नाम के आगे ट्रेन ए, उसका टारगेट था 34 एंड ही डिड 1 or 2 अकाउंट्स ऑन इट. सो आगे एफ पर ए सी क्या है, एम डॉट बी पर ए सी क्या है, वो आपको जब आहिस्ता आहिस्ता वी हैव फर्दर ट्रेनिंग सेशंस तो यू गेट टू नो. देन नीचे उनकी समरीज आ गई, टोटल समरी क्या है, किसने कितने कितने अकाउंट्स किए, व्हाट आर द रिजल्ट्स. सो अब ये इसी तरह से कि व्हाट शुड बी द स्प्लिट्स, किस किस तरीके से स्प्लिट हुए हैं अकाउंट, आपने कितने अकाउंट्स पे कौन सा लिंक करना है, कितने पे क्या करना है. सो दीज आर द गेम्स. सो this is my number, email address where you can contact. Farooq's number, you can just drop a text. If it's not working, I'll say WhatsApp is the best option. You can WhatsApp us. If Farooq is not responding, you can directly contact me on it. So अब plan जो सा है, let me just show you. You can say I'm just gonna share something with you. Let me just show you one more thing, and that is share screen. Let me go to that. Okay. Are you having the screen view? Yes. अच्छा, ये डिटेल नहीं है, इंडक्शन ट्रेनिंग डॉकेट है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ स्किम थ्रू करा रहा हूँ अभी, जस्ट टू गेट अ हैंड ऑन. ये आपने देख ली स्लाइड, इसके बाद आपने किस तरह से हाउ यू वुड बी गेटिंग द tier 1 traffic, because it gives the maximum revenue out of it. Which emails you need to make, how to make the emails, go to Pinterest, what you need to do, from where you'll get the data, from where you'll get the pictures. ये सारी चीजें will be helping you out. What type of boards to be made, बोर्ड बनाने का तरीका क्या है, कैसे है, then suggested board names क्या हैं, किस तरीके से हैं, what are the reasons for this.
पिन सेविंग के लिए आपने कैसे कैसे पिन सेव करनी है, कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, ठीक है। ओके उसके बाद आपने किस तरह से करना है, कहाँ करना है, इंस्ट्रक्शंस आगे कौन सी चीज नहीं करनी, जर्नी में आपने कब से करना है, कैसे कैसे आपने चीजें लेके चलनी है, फिर डे 2 हाउ टू क्रिएट बोर्ड्स, मतलब दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग which will be taking you through. Okay, and to just summarize, I'll yes, let me show you the account. So share screen and yes. So anybody can see this? Anybody can see this? Yes. Sir. Okay, just to close it off, we are left with 5 minutes. So these are the sort of pins which we make for every content, and the thing which we are doing, we just need to save the pin, nothing more on each account. So these are articles in it. I'll just open one for you just to give you a brief idea. So this is the article. If a customer or a person comes to this level, this point, that means this one session has been recorded. ठीक है, मतलब यहाँ तक आने का उसने आपकी पिन देखी, उस पर क्लिक किया, यहाँ इस वेबसाइट पे आ गया, that means this is your one session. इसी तरह के 1000 sessions and you earn money. Simple as that. This is the whole science. तो इसके अलावा as such अभी I don't think so कोई और चीज है. Just to close it off, anybody having any question, please come forward. If somebody wants to drop off, more than welcome. If we all are aligned, so we'll have next team meeting, discuss it, we'll have a group और उस पर discuss करके तो फिर उसमें हम अपना kick off 1st of September से करके उसको लेके चलेंगे properly. Any questions? You talked about $5 per CPM. Isn't it too low for initial, like some people who are starting an initial team? Yes. Wouldn't that be a far ahead goal? Taiba, just to add in it, I'll just let you know that CPM for this content is averagely $5, but it's definitely switching up and down on the basis that how much advertisement clients they are getting, our clients are getting revenue. और दूसरी बात ये कि जो $5 है, it's a bit low in the sense because in all other things you have to sell something, you have to do something, or what else. But here you don't need to do anything. It's pretty simple. You just need a guy to, ये वैसा सीन है कि आप अपने दोस्तों को भी कहते हैं just click and close it off. मतलब उसमें you don't need to make an effort, but this is the initial. और एक अच्छी टीम averagely monthly 5 से 10 लाख क्लिक निकाल लेती है. So 1 million click means आप उसको जरा डिवाइड करके देखें और where do you stand? So it seems to be low, but yes, it has a very good impact and very good results at the end. और ये अभी नहीं, ये fluctuate करता रहता है. When you will be in the last quarter, September के बाद October, November, December, that will be the most highest paid quarter. उसमें ये rate $7, $10 and at times $15 भी touch करता है. So this is bit much, but ये कि when you will start off, जिस तरह आपकी queries हैं regarding the payouts and everything, that will be addressed and you will get to know, yes, that it seems to be low, but the way we are working, we can make some good money out of it. I hope this answers your question. If still not, we can discuss further more over the call or so. किसी और का कोई question हो या कि मतलब I am not in. We are all in. Yes, sir. Sadi is in. Tokir. I am in, sir. Zuhaib is in. Tokir. Yes, sir. Maria.
Yeah, yes, sir. Daniel, Yes. Sadi, Yes, sir. Tayyiba. I think I would need some time to think. That's fine by you. Sure. Take your time. देखो एक और चीज भी है, just to clear you off that it's not only this, you're getting an opportunity to आप उस तरीके से देख लो कि at least it would be a learning for you. But yes, get satisfied, then ठीक है जी, this is pretty much about it. बाकी मैं आपसे individually फिर अभी contact कर लेता हूँ, अगर कोई चीज है तो we can discuss further more on it. Okay जी, shall we close the session? Yes, sir. Yes. Thank you everybody, thank you for your time. I'll just contact you individually. Thank you. Okay, take care. Bye bye. Allah Hafiz.